Good afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Why only less strength is there? Only 3 students have joined. We will wait for 1-2 minutes and then we will start with the lecture. Okay. So now around 9 students are there. So let us start with the lecture. Just reply whether the screen is visible to you. Yes. Are you able to see the PPTs? Yes, ma'am. Okay. Right. So in the previous lecture, we have seen how to draw a line, how to draw a circle. So total 3 algorithms we have studied. DDA line drawing algorithm, which was the simplest one, but it is having the speed issue because it is using floating points. So we have shifted to Brazenham's line drawing algorithm, which uses integer arithmetic, and due to integer arithmetic, the division operation here is not considered. Only multiplication, addition and subtraction is carried out, and we are getting good speed and accurate line instead of
DDA line drawing algorithm, we are getting good results with Brazenham's line drawing algorithm. Then we have seen Brazenham's circle generation algorithm, which uses the property of the circle that circle has 8-point symmetry. So we can, if we can get 1 point with reflection, we can get 8 points on the periphery. So by using this principle, we are drawing only the 1/8 part of the circle by using the Brazenham's circle generation algorithm, and then just successive reflection with respect to 4 axes, we are able to get the complete circle, right? So we have seen that in the previous lecture, how to draw a circle. And now we are going to start with the next bit, which is run length encoding. Okay, so run length encoding, or RLE, it is mainly used for the compression. So this is the compression technique. So consider I want to draw a rectangle. I want to draw a rectangle on the screen of red color. Okay, so consider this whole rectangle is red color rectangle. Okay. Okay. So if I want to draw this rectangle, then in the memory, how am I going to store the contents? So whatever I want to display, the whole data is getting stored in the memory. So this is your memory, computer's memory, in which you are going to store the information about this picture. So a memory stores, so we are learning the raster scan graphics, right? The name of the chapter is raster scan. So here we are going to use the raster scan graphics methods to store this data. That is, if I want to store the rectangle, then I have to store it in raster way. What is the meaning of raster way? Raster is nothing but the pixel by pixel information. The random scan display has the vector representation, that is a complete line is considered at a time, and you are storing the results according to the vectors, directly the picture. But in the raster scan graphics, you have to store the information about every pixel in the every pixel on the screen. So it will start with the top left corner of the screen. So it will start with this particular pixel, top left, and it will go on scanning till we reach to the right hand side. So the scanning is continued, and you are going to reach to the right hand till you reach to the right hand side. As soon as the rightmost pixel is reached, the control will be moved back to the next line and the left hand side of the next line, and this process is continued. That is, you are going to scan every line, and then information you are going to store it here. Now, what is the information you are going to store? So here I will be storing, one second. Here I will be storing the information about the number of pixel and its intensity. So I will store that the first pixel is of background intensity. So 1 with B. Then the second pixel is again having the background intensity. The third pixel is again having the background intensity, and so on. So if it is having 10 pixels on the screen, so it will store accordingly. So in this file, I am storing the first pixel with background intensity. The second pixel is also having the background intensity. The third is also having the background, and the 10th is also having the background intensity. So accordingly, the scan line 1 information is getting stored in one line. Okay. Similarly, the second line also will start
also along with second scan line, we will start scanning, and we are going to store the same thing. That is, the first pixel in the second line is background, second is also background, third is also background, and 10th pixel is also having the background intensity. So in this way, the second line is also getting stored. Okay. Now comes the third scan line, where you are encountering this red line. So here, if I say this is your third line, then I will say the first 3 pixels are of black color, or first 2 pixels rather, I will say. So first pixel in the third scan line, what I will find, the first pixel is of background color, the second pixel is of background color, and third pixel is of red color, fourth pixel is of red color, till you reach to the 8th pixel. So 8th pixel is of red color again, and the remaining 2 pixels, that is 9th pixel is of background color, and 10th pixel is again of background color. So this is the information of this scan line, which contains the image. Similarly, you are going to have number of scan lines in this picture, which will have the same structure. Suppose 4 scan lines are there. So again, I will be using the same method of storing it in the in my file in memory. So such 4 scan lines I will be writing information in. Then the remaining whatever scan lines are there, here 2 scan lines, they will be same as that of your first scan line, all pixels with background intensity, right? So this gives you the structure of the file in the raster scan graphics. So pixel by pixel information is getting stored in the memory. All of you are getting up to this, that I am storing the information about every pixel along the scan line on the screen. Okay, all of you are getting? Yes, ma'am. Okay, so here the run length encoding is the method applied for compression purpose. Run length encoding is the method applied for the compression purpose. So it is divided into 2 types: lossy compression and lossless compression. So let us learn what is the meaning of compression and how run length encoding gives you compressed file structure in the memory. So ultimately, due to run length encoding, the compression of this file takes place, and which results in less memory requirement. If I am going to compress this file, then obviously the required memory will be less. So run length encoding is a compression technique for the image and which saves memory. So let us learn the compression first. So the data compressed by eliminating redundant elements. So compression is nothing but we are going to reduce the data by eliminating the redundant element. So if multiple occurrences, redundant means what? Multiple occurrences, that is copies. So if redundancy, that is copies are there of any data, we are going to eliminate them, and then we are able to compress the data. So what are the purpose of compressions? So just now we have seen that saving the storage space. So the space required to store any particular file, we are going to save that space. Then reduce the communication capacity requirement. So when I want to send this file from one machine to other, then it will reduce the communication capacity requirement. So these are the 2 benefits of compression. Some code must be substituted for eliminated elements. So here we have to replace the codes. Consider I am going to remove the copy statements. I'm going to remove the copy statements. So for that purpose, we should replace that copy statements by some code so that the original meaning should not change. For example,
we are writing a C program to display number from 1 to 10, right? What we are doing? We are writing a C program to display numbers from 1 to 10. Then what we are doing? We are writing the printf statement and we are displaying 1. Then again, we are writing a printf statement. We are displaying 2. We are displaying 3. So this is redundancy. I am writing printf statement right from displaying 1 up to display of 10 numbers. So 10 times I am writing this printf statement. So this becomes the redundancy. Instead of that, what we are doing? We are writing a code of for loop or while loop or if loop. And in that for loop, we are writing only printf once. And we are changing the counter or the induction variable ranging from 1 to 10. And every time we are incrementing I, then simultaneously the variable I is getting displayed in the printf, right? That means to remove this redundancy, we have applied some code. Upon meaning of the program, we have not changed. Ultimately, with this method also, I am getting the output as 1 to 10 numbers. And here also, with this program also, I am getting the output as display of numbers from 1 to 10. But what I am doing, the redundancy in the program I have removed by adding some code here. So some code, extra code I am adding here, which will be substituted to remove this redundancy, right? So same technique we are doing in this run length encoding also. How we are doing that I will discuss afterwards. But that is the general method of compression, that earlier I am doing some work and the redundancy in that work is substituted by some code. Okay, so that is compression method. So based on this code, receiver can reconstruct original data. So once I am going to send this code, then the reconstruction is done with that data. How it is done, that we will see soon. Okay, so all of you are getting the meaning of compression now? So Yes, ma'am. right. Okay, so without changing the meaning of the program, we are compressing the file. That is nothing but the compression. Okay, so there are two categories of compression. First is called as lossless compression and second is called as lossy compression. So the name itself suggests lossless, that we are not going to lose any information or we are not going to lose any data. So that is called as lossless compression. So decompressed data are identical to original compressed data. So we are having this lossless category in which no loss of data, and we are getting the same data at the receiver as that of the original data. So that is lossless. And lossy compression, here the decompressed data is approximation to the original data. Here exact or accurate data is not received. That is, whatever the data I am sending, the same data is not received, but some losses takes place and we are getting the approximation to the original data. So this is called as lossy compression. So then we are having the null separation. So null separation is nothing but the same as that of we are reducing the number of blanks in the program. So if we are having the new line character or if we are having the spaces or tabs used inside, so these things are removed. That is called as null separation. So this method is oldest and simplest method. So long strings of blanks, nulls, they cause redundancy because we are unnecessarily storing those blanks and null characters. So we are removing that from our program. So at transmitter,
it scans data for the string of blanks and substitute character code for any string that is encountered. So we are going to put, instead of blanks, we are going to put end of line character, so that it will be considered as the line has been ended. So accordingly, so we are going to substitute the remaining line blank symbols by just dollar or hash, which will indicate that the spaces or what we can say blanks can be replaced by the dollar sign. So once the dollar is reached, it means that the line has been ended. So that is done in null separation. It is one of the method for the file compression. Okay, so now what our run length encoding is doing. So we have seen this file structure to display this rectangle, red rectangle on the screen. So what the run length encoding is doing, so it is going to have the group of what we can say, the group, it is going to convert it into two parts. First is the number of pixels. So I'm going to have the number of pixel as my first entry, and the second is intensity. So the run length encoding takes care of number of pixels and intensity. So if I am having this particular format, then I can replace this file in this particular format. So it is nothing but the whole line which is stored like this. First is background intensity, second background intensity, 10th is also background intensity. So instead of storing it in this way, I will replace this code. So this is redundancy, that 1 to 10 pixels are of background intensity only. So this redundancy can be removed by using this format. This is the new code we are applying, where the first field says about the number of pixels and the second field tells about the intensity. So I will say, for this first scan line, how many pixels are there with background intensity? So total 10 pixels are there. So number is 10 and intensity is background intensity. So I will store, instead of storing it in this manner, what is the meaning of this? In one line, I was using one to store one pixel. I was using 1 and B. That means the first pixel with background intensity. So total 2 locations are required to store the information of 1 pixel earlier. Such 10 pixels I am storing. That means 10 into 2 total. For one scan line, I was using 20 memory locations. Right? To store one scan line, I was using 20 memory locations. So instead of that, what I am doing now, I am using only 2 memory locations, which indicates number of pixels and intensity here. Okay, so same way, the second scan line is similar, and that's why I will write here that second scan line is also having the same structure, 10 pixels of background intensity. So 10 pixels of background intensity is the format for writing the scan line 2. Then the third scan line is different. Third scan line is different because it has introduced the red pixels. So now I want to compress it. So how the compression is done? So here I will write how many pixels are there with background intensity. There are 2 pixels. So I will write 2 pixels with background intensity. After that, I will have 8 pixels with red intensity. So I am having here 8 pixels with red intensity. And then remaining 2 pixels, or 6 pixels rather, sorry. So I'm having 6 pixels in between.
because 2 at the beginning are background, 2 at the end are background. So here I am having 6 pixels of red intensity and again 2 pixels of background intensity. This gives me the information for third scan line. Okay, then for fourth, fifth, sixth, seventh, whatever it may be, it is having the same structure. 1, 2, 3 lines are same like this only. And then the remaining 2 lines, which are of these 2 lines, which are same as that of first 2. That means I am having only 2 line data where 10 pixels are of background intensity. Similarly, here also 10 pixels are of background intensity. Okay, so this is the run length encoding, which works on 2 things. First is run length. First is run length. Run length means how many pixels are running with same intensity, and that's why the name is given as run length. So in one run, I am getting 10 pixels of background intensity. Like that, I am storing the information in this file structure. So the original file size and this file size, what you are observing? What about the original file size? What is the difference between these two? Yes, here you are finding the compression, right? The original file size is storing 20 units of or 20 fields of data for one line, and such 10 lines are there that gives you 200 memory locations, or 200 size of memory is getting used for storing the earlier file. Now what is happening? You are having total 2 plus 2, 4 plus 4, 8, and in between that 6 lines of data. Suppose 6 into 6, that is 36. So total, if 10 lines, 10 scan lines are there, then earlier we are having 200 memory locations to store this data, but now I am having only 44 memory locations to store the same picture. So here, is any loss in the picture or loss in the data we have gone for? No, we have not done any comparison with data loss, but here the picture as it is, we are converting into the run length encoding. With this compression, we are just reducing the total size or the memory required to store the information. Okay, so that is called as run length encoding. All of you are getting meaning of run length encoding? Yes, ma'am. Okay, girls. All the girls, you are getting? Yes, ma'am. Okay, so that is about the run length encoding. It is the lossless data compression, and it is the simple method because just you are grouping the pixels according to their intensity. So this method is very simple, and here we can apply it for data as well as for pictures. So this method is applicable for data as well as for pictures also. So if data is there like this, the string is shown here, XYZ, then similar kind of data is there, then QRX, some unsimilar data, then that can be replaced as XYZ 5 times this blank character, and you are having the QRX as it is, where it is nothing but the replacement of the code for the blanks is done, and it indicates 5 blanks are present in the data. So this method is applicable for images as well as for data. Then
what do you think? What can be the drawback of this method, or where we cannot apply this method? The places where we cannot apply this method. Can you guess? Can you guess? Okay, so the consider this case where I want to store the picture containing alternate black and white strips. So what will happen here? If I am having the alternate black and white strips, so in order to store this data, I will store in the normal file, like first pixel is of black color, second pixel is of white color. Then again third pixel is of black color, fourth pixel is of white color accordingly. So in that way, it will not compress any data. It will represent the same data as that of your original file. So here we cannot apply the compression, as the intensity is changing at every pixel. When you are having the group of pixels with same intensity, then this method is applicable. But if alternate pixel is of different intensity, then we cannot use the run length encoding in this example. All of you clear with this? Okay, so the drawback of run length encoding is if intensity of the pixels are changing for every pixel, then we cannot apply this method. Okay. So that is about the run length encoding. This is the lossless compression we have seen. It is the simplest method, and it is applicable for data, program, and image as well. And the drawback also we have seen for the run length encoding. Okay, so that was about run length encoding, and now we are going to start with the polygon filling algorithms. Okay, is run length encoding clear to all? Yes, ma'am. Okay, so let us start with the polygon filling. So we have in the first half part of the chapter, we have seen how to draw the images, how to draw the shapes, and that is how to draw the lines and circle, that is curve. So if we are having the line and curve, we can draw any shape. We can draw any shape. So drawing of the shape is over now. Now we are going to start coloring them. And for that purpose, the next three algorithms we are going to learn, which are called as polygon filling algorithms. So for that, first, let us learn what is a polygon. What is a polygon? So polygon is nothing but a closed figure represented by a collection of more than two line segments. So if I am having two lines only, obviously it will not form any polygon. So if you have the collection of more than two lines, and suppose this is a three line structure, but whether it is called as polygon, no. So two conditions are mentioned over here. The first is the it should be a closed figure. That is the first condition. So this figure is not a closed figure, so we cannot consider this as a polygon, though it is having more than two lines. So I can have this more than two lines
and if the third line is closing this figure, then we are going to call this as a polygon. So two conditions should be satisfied. The figure should be closed and there should be more than two lines connected end to end. This is also important. If I am having the three lines like this, then this is also not forming any polygon. They should be connected end to end. Okay, that is nothing but your polygon. Then the line segments are known as edges of the polygon, and the connecting points are called as vertices. Okay. So the line segments are called edges, which make the polygon boundary. So these are all the edges of the polygon, which makes the boundary of the polygon. Okay. And the points, end points of the edges are nothing but vertices or vertex. If single point is considered, then we are going to call it as a vertex. Number of points are considered, then we are going to call it as a vertices. Okay. So that is about polygon. What is the meaning of polygon? What are edges and what are vertices? Then there are types of polygons. So we are having types of polygons. Three types. Simple convex. So simple convex is nothing but when you are having the angle between the two edges is less than 180. When you are having the angle between the two edges is less than 180, then it is considered as the interior angle. Obviously the interior angle here, the interior angle of any two edges is less than 180, then we are going to call it as a simple convex polygon. So this is the example of convex polygon, simple convex. If this angle exceeds 180 degree, if this angle exceeds 180 degree, then it is considered as concave. For example, these are the two edges. These are the two edges. These are the two edges, and the angle between these two edges is this, and which is greater than 180 degree, and that's why this particular object is considered as concave object or the concave polygon. One more definition is nothing but whenever any edge is considered, any edge of the polygon is considered, then the whole polygon lies on the one side. This is one edge, and I can say for this edge, the whole polygon is lying on one side of that edge, then it is considered as convex. But here, if I am taking this particular edge, then the polygon is lying on left hand side as well and on the right hand side of this edge, then that is called as concave edge. Okay, so that is called as concave. Similarly, or it can be also called as self-intersecting. So self-intersecting is nothing but the polygon has some edges which are dividing the polygon in two polygons again. It is called as self-intersecting. So if you observe this polygon, it has a edge due to which, or it has rather two edges due to which the whole polygon is getting divided into two polygons. This is polygon number 1, this is polygon number 2. So that is called as your self-intersecting polygon. So these are the types of the polygon. So these are the differences between the convex and concave. So we are not going to going into much detail with the self-intersecting polygon, but here for coloring purpose we are using two
types of two types of polygon. One is called as convex and other is concave. So let us have the differentiation points. So in convex, all points on the line segment connecting two points of the polygon are also inside the polygon. So all the points connecting any 2 points are inside. So you can take these 2 points. If I am drawing the line to connect these 2 points, then the whole line is inside. But in concave, it is not the case. If I am taking these 2 points, then whenever I am drawing a line, portion of the line is outside. So that is the first difference. The second difference is all the interior angles are less than 180. So if you see any angle, they are less than 180 degree. But here in concave, it is greater than 180. Then all of its lines curves outside. So you are having the line curves outside in this, but here you are having the line curve inside. At least one line curve is inside here. Then the next is no matter where you draw that, it passes through the line that passes through the shape, it will always pass through only 2 of its lines or polygons making up the shape. So whenever I am drawing any line which is passing through the sides, then it is in all cases it is going to pass only 2 sides, not more than 2 sides. So whenever I am going to draw any line, it always passes through 2 sides only, no matter however I am going to draw the line. So that is the property of the convex. But in concave, more than 2 sides I can draw the line, right? So that is nothing but 1, 2, 3, 4. It is intersecting 4 sides. So it is the property of the concave. So these are the differentiation points for convex and concave polygon. And now let us start with the polygon filling methods. Okay, so all of you are getting the difference between convex and concave. Yes? Yes, ma'am. Okay, so let us move towards the next point. So it is shown in this figure that whatever I have drawn earlier, the line is intersecting only 2 edges, whatever may be the case. But here it is not the case. It can intersect more than 2 edges in concave. Okay, so now we will start with the polygon filling. So when I want, whenever you have drawn many images and fill color on in it, right? Whenever you are painting, then whenever any shape is, whenever on the paper you are drawing something, and you want to color that particular object, then what you are doing, you are always start giving the color from the inside pixel, right? कुठलाही पॉइंट तो इनसाइड असेल तिथून तुम्ही चालू करता कलर करायला, बरोबर? So similarly here also, in case of polygon filling, I will start coloring the polygon from the inner point. So I should know which points lies inside and which points lies outside. So I should differentiate that. And that is why the inside outside test is designed. So whenever I want to color any polygon, you should know the pixels which are lying inside. And for that purpose, this test is carried out. So there are two tests, or to check whether the pixel is lying inside or outside. There are 2 tests. First is called as even order test, and the second is called as winding number method.
First test is called as even odd test and second is called as winding number method. So let us learn each test in detail. So first method or the first test is even odd test. So in the even odd test, what it tells, now this chapter is raster scan graphics, so scan lines are considered. So here I am going to take scan line. So whenever even number of intersections are there, whenever there are even number of intersections, then the point lies outside. And when the line faces the odd number of intersections, then the point is inside. So it is considered even means outside, odd means inside. So let us see this intersection. So in this, how many intersections are done with the line and the polygon? So there is only one intersection is taking place here. So here there is only one intersection which is taking place. So number of intersection is 1. So all the points which are lying on this line now after first intersection, if no intersection is there, that means up this particular portion where the line is started, we have started drawing the line and we have not reached up to the polygon. तोपर्यंत काय होतं, number of intersections 0 होते. So in that particular thing, those points were lying outside the polygon. म्हणजे हे सगळे पॉइंट्स जेव्हा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन्स 0 होते ते सगळे पॉइंट्स पॉलिगॉनच्या बाहेर आहेत. पण जेव्हा इंटरसेक्शन 1 झालं, जेव्हा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन्स, जेव्हा दी स्कॅन लाईन पॉलिगॉनला इंटरसेक्ट झाली, या पॉइंट पासून नंबर ऑफ इंटरसेक्शन्स 1 झालेले आहेत. सो टिल यू गेट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑन द सेम स्कॅन लाईन, इथे 1 झालेलं आहे, तिथून पुढचे जोपर्यंत तुम्हाला इंटरसेक्शन सेकंड मिळत नाही तोपर्यंतचे सगळे पिक्सेल्स हे इनसाइड असतील. म्हणजे जेव्हा ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन्स असतील तेव्हा पॉइंट्स आर लाईंग इनसाइड, and जेव्हा इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन असतील तेव्हा पॉइंट्स आर लाईंग आउटसाइड. सो दिस इज युअर सेकंड इंटरसेक्शन. आणि जेव्हा सेकंड इंटरसेक्शन झाला त्याच्यानंतरचे पुढचे सगळे पॉइंट्स हे तुमचे परत आउटसाइड जाणार आहेत. इथपासून पुढचे सगळे पॉइंट्स तुमचे आउटसाइड आहेत. सो द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन्स विल डिसाइड whether the points are inside or whether the points are outside. Getting it? So for every scan line it is checked. आता तुम्ही बघितलं आता या लाईन वरती की फर्स्ट इंटरसेक्शन झाला तोपर्यंतच सगळे पॉइंट्स आउटसाइड कन्सिडर केलेत. फर्स्ट इंटरसेक्शन पासून जोपर्यंत सेकंड होत नाही तोपर्यंत सगळे पॉइंट इनसाइड आहेत. आणि जेव्हा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 2 झालेलं आहे तिथून पुढचे सगळे पॉइंट्स परत आउटसाइड आहेत. कुठल्याही लाईन साठी चेक केलं तर इथे पण तसंच आहे. हे नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 0 आहेत या स्कॅन लाईनला, सो दे आर आउटसाइड. इथे 1 झाल्यानंतर द नेक्स्ट इंटरसेक्शन इथे होईपर्यंत हे सगळे पॉइंट इनसाइड आहेत. इथे इंटरसेक्शन झालं सेकंड पासून परत थर्ड होईपर्यंत हे पॉइंट्स असणार आहेत बाहेर. आणि थर्ड ऑड आल्यानंतर त्याच्या पुढचे सगळे पॉइंट्स असणार आहेत इनसाइड. आणि जेव्हा फोर्थ इंटरसेक्शन होईल त्याच्या पुढचे सगळे पॉइंट असतील आउटसाइड. सो हियर outside, then again inside, then third intersection, that's why second intersection, that is why outside, third intersection म्हणून inside, आणि परत fourth intersection झाल्यानंतर परत outside. So it is your even odd test. मग आता ह्याचा ड्रॉबॅक काय असू शकेल? जर कॉन्व्हेक्स पॉलिगॉन असेल तर ह्याचा काही ड्रॉबॅक येईल का?
जर कॉन्व्हेक्स आहे तर वी आर नोईंग दॅट फॉर कॉन्व्हेक्स ऑलवेज द इंटरसेक्शन इज डन ओनली ट्वाइस. काही असलं तरी इथे बघितलंय आपण की काही शेप असेल कॉन्व्हेक्सचा तरी सुद्धा स्कॅनलाईन इंटरसेक्ट दोनदाच करते फक्त. सो देर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन फॉर कॉन्व्हेक्स पॉलिगॉन्स. बरोबर आहे, कळतंय सगळ्यांना इथपर्यंत? येस स्टुडंट्स? Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. okay, thank you. So whenever the convex shape is there, there is no question of ambiguity or failing this even odd test. म्हणजे even odd test ही तुमची कॉन्व्हेक्स शेप साठी कधीच फेल होत नाही, पण कॉन्केव्ह साठी कशी फेल होईल ते बघूयात आपण. आता कॉन्केव्ह शेप हाच सेम शेप जर घेतला मी, ओके, दिस इज द सेम शेप आय एम हॅव्हिंग. आणि आता जर मी एक स्कॅन लाईन ड्रॉ केली विच इज पासिंग एक्झॅक्टली थ्रू धिस वर्टेक्स, या वर्टेक्स मधून जेव्हा ती पास होते तेव्हा, तर काय होईल? फर्स्ट त्याचं ही लाईन आहे. ओके, सो दिस इज द स्कॅन लाईन. जेव्हा त्याचं फर्स्ट इंटरसेक्शन होईल तोपर्यंतचे सगळे हे पिक्सेल आउट असणार आहेत, बरोबर आहे. पण जेव्हा फर्स्ट इंटरसेक्शन होईल तिथपासून ते सेकंड इंटरसेक्शन इथं होतंय तुमचं, बरोबर, त्या व्हर्टेक्सवर एक्झॅक्टली. सो दिस इज युअर इनसाइड पॉइंट, दिस लाईन, दिस पोर्शन इज इनसाइड. पण आता इंटरसेक्शन झाल्यापासून नेक्स्ट पर्यंतचं परत एकदा आउटसाइड होईल तुमचं, कारण इव्हन इथे फर्स्ट इंटरसेक्शन आहे, या पॉइंटला सेकंड इंटरसेक्शन आहे. म्हणजे जेव्हा इव्हन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन असेल तिथून पुढचं हे ऑड नंबर येईपर्यंत, थर्ड इंटरसेक्शन होईपर्यंतचे सगळे पिक्सेल हे आउटसाइड असणार. आणि जेव्हा थर्ड इंटरसेक्शन होईल तिथून पुढचे परत इन होतील. म्हणजे तुमचा हा मेथड इज नॉट युजफुल फॉर the concave surfaces when the scan line exactly passes through the vertex. या एकाच केसमध्ये फक्त, बाकी सगळ्या केसमध्ये तर तुमचे 2 वेळा स्कॅन लाईन इथे डिवाइड होती आणि बरोबर रन होतोय प्रोग्राम किंवा बरोबर रन होती ही टेस्ट. पण या केसमध्ये काय होतंय, हा व्हर्टेक्स मधून जातोय, व्हर्टेक्सला तो इंटरसेक्ट होतोय म्हटल्यानंतर हा इनसाइड दाखवेल तुम्हाला पोर्शन, पण हा पोर्शन आहे तो तुम्हाला आउटसाइड दाखवेल. पण ते बरोबर आहे का? नाहीये. तर हा पोर्शन सुद्धा तुमचा इनसाइडच आहे या पॉलिगॉनच्या, आणि हा आउटसाइड आहे जो की इनसाइड दाखवतोय तुमच्या इव्हन ऑड टेस्ट प्रमाणे. बरोबर आहे, कळतंय सगळ्यांना हा ड्रॉबॅक? सो दॅट इज द प्रॉब्लेम विथ कॉन्केव्ह सर्फेसेस ओनली व्हेन the scan line passes through the vertex. जेव्हा वर्टेक्स मधून पास होत असते त्याच स्कॅन लाईनला फक्त हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. मग त्याचं सोल्युशन काय आहे? तर त्याचं सोल्युशन असं आहे की ऍट द स्कॅन लाईन ऍट द वर्टेक्स यू हॅव टू काउंट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2. कारण तो व्हर्टेक्स आहे म्हटल्यानंतर विच इज कमिंग अँड गोइंग, 2 एजचा इंटरसेक्शन होतोय. सो ऍट दॅट पॉइंट यू हॅव टू कन्सिडर द इंटरसेक्शन्स टू बी इक्वल टू 2. मग आता काय होईल, इथे हे तुमचं फर्स्ट इंटरसेक्शन झालं, काउंट मिळाला 1, तिथपासून ते या व्हर्टेक्स पर्यंतचं इनसाइडच आहे ते बरोबर आहे. पण जेव्हा व्हर्टेक्सला मिळालं तर व्हर्टेक्स असल्यानंतर इंटरसेक्शन तुम्हाला 2 कन्सिडर करायचेत. म्हटल्यानंतर काय होईल, फर्स्ट इंटरसेक्शन, देन सेकंड आणि थर्ड ही 2 इंटरसेक्शन याच पॉइंटला होतील आणि इंटरसेक्शन काउंट होईल 3. आणि जेव्हा तो 3 होईल, 3चा अर्थ काय, ऑड आहे म्हटल्यानंतर पुढचं पोर्शन हा इनसाइड कन्सिडर करायचा आहे. सो इट विल नॉट बी आउटसाइड, इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज इनसाइड टिल यू गेट दिस नेक्स्ट इंटरसेक्शन इक्वल टू 4. आणि 4 म्हटलं की परत आउट म्हणायचं, अँड दॅट्स वाय दिस इन विल बी कन्वर्टेड इनटू आउट. Okay, so the solution is given for such problems in the even odd test. So even odd test is only
problem, giving the problem when the scan line passes through the vertex, and the solution is, for the vertex you have to consider the number of intersection equal to 2. Getting it? Yes, ma'am. Okay, so in the next slide also the same thing is there. So in the even odd test, it is also known as crossing number method. So you are going to cross the numbers. So construct a line and count the number of time a line crosses the polygon boundary. जेवढ्या वेळा ती line crosses the polygon boundary, then जर odd number असतील तर inside consider करायचं, even number असतील तर outside consider करायचं. So we have seen this. Special case म्हणजे कुठली आहे तर ती वर्टेक्सला जेव्हा आता आपण बघितलं, जेव्हा कॉन्केव्ह पॉलिगॉन असेल तेव्हा वर्टेक्सला प्रॉब्लेम दाखवत होते. सो दिस इज स्पेशल केस, आणि मग ती स्पेशल केस कशी ट्रीट केली आहे ते पण सांगितलं त्यांनी, राईट. सो द स्पेशल केसेस आर द केस ए. केस ए म्हणजे काय तर एजेस दे आर इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग. एजेस हे तर एकतर वाढत असतील किंवा कमी होत असतील तर काही काळजी करायचं गरज नाहीये, म्हणजे ऑब्जेक्ट्स लाईक धिस. ओके, या ऑब्जेक्टला काय होतंय, ही जर इंटरसेक्टिंग एज असेल पॉलिगॉन मधून म्हणजे त्या व्हर्टेक्स मध्ये इंटरसेक्ट होतंय, पण दोन्ही केस कसे आहेत, हे एजेस आहेत ते इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये आहेत. सो देर इज नो वरी, दोन्ही इन्क्रीजिंग आहेत. किंवा जर स्कॅनलाईन अशी असेल ज्याच्यामध्ये दोन्ही डिक्रीजिंग आहेत तरी काळजी करायची काही कारण नाहीये, कारण फर्स्ट इंटरसेक्शनला तुमचा इनसाइड असेल तर तो इथल्या इंटरसेक्शन नंतर आउटसाइड कन्सिडर होईल, दोन्ही जर डिक्रीजिंग असतील तर. पण जर केस अशी असेल ज्याच्यामध्ये एक इन्क्रीजिंग आहे आणि एक डिक्रीजिंग आहे, जसं आपलं मगाशी होतं तसं या मगाशच्या एक्झाम्पल मध्ये, ह्याच्यामध्ये कसं होतं, ही जर बाउंड्री घेतली तर एक डिक्रीजिंग होतं आणि पुढचं लगेच इन्क्रीजिंग होतं. तर या केसमध्ये मात्र फक्त तो प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो इफ केस ए म्हणजे काय तर एजेस आर मोनोटोनिकली इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मग तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्वेक्स पॉलिगॉन ओनली. सो नो नीड टू वरी अबाउट सच केसेस. बट इफ केस बी इज कन्सिडर्ड ज्याच्यामध्ये रिव्हर्स डायरेक्शन आहेत दोन्हीच्या, तर त्या केसमध्ये मात्र तुम्हाला केस बी मध्ये तुम्हाला 2 इंटरसेक्शन कन्सिडर करावे लागतील. सो केस ए मध्ये नॉर्मल होईल ज्याच्यामध्ये एक इंटरसेक्शनला एकच काउंट दिला जाईल, पण केस बी मात्र वी हॅव टू कन्सिडर ॲज 2 एज इंटरसेक्शन्स, कारण एक इन्क्रीजिंग आहे आणि एक डिक्रीजिंग आहे, म्हणजे 2 वेळेला ते इंटरसेक्ट होतंय, अँड दॅट्स वाय यू आर गोइंग टू हॅव द काउंट इक्वल टू 2. बरोबर. सो स्पेशल केस हँडलिंग इन इवन ऑड मेथड इज दिस. In concave surfaces, when the scan line passes through the vertex, you have to consider 2 intersections at the same point. Okay, so that was about even odd test. And next method is winding number method. So here the example is given. इथे पण intersection होतंय with vertex, पण त्या केस मध्ये दोन्ही इन्क्रीजिंग आहेत, सो ओनली वी आर काउंटिंग 1. बट हियर एक इन्क्रीजिंग आहे आणि एक डिक्रीजिंग आहे, सो वी आर काउंटिंग देम ॲज 2. ओके. Okay, so shall we move towards the next method? पहिली मेथड कळली आहे सगळ्यांना, इवन ऑड मेथड? गर्ल्स, girl students, Yes, ma'am. all boys?
Yes, ma'am. Okay, thank you. So let us move towards winding number method. So instead of how this method works, so instead of just counting the number of intersection each edge crossed is given a direction number. So इथे काय करतोय आपण आता फक्त काउंटिंग नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आपण काउंट करत नाहीये, तर प्रत्येक एजला आपण एक नंबर असाइन करतोय, एक तर +1 किंवा -1 डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इट. मग जर व्हॅल्यू ऑफ डायरेक्शन नंबर इज म्हणजे ती व्हॅल्यू कशी कन्सिडर करायची आपण, तर जेव्हा वायचा स्टार्ट म्हणजे त्या लाईनचा वाय व्हॅल्यू म्हणजे स्टार्टिंग पोझिशन ही लेस दॅन एंड असेल, वाय व्हॅल्यू त्याची स्टार्टिंग व्हॅल्यू जर लेस दॅन एंड असेल म्हणजेच काय तर इन्क्रीजिंग टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस जर त्याची मुवमेंट असेल तर त्या लाईनची. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गिव्ह द डायरेक्शन्स एव्हरी साइड म्हणजे जे काही एज असेल. आता कन्सिडर करा दिस इज द पॉलिगॉन. सो आय एम गोइंग टू असाइन द डायरेक्शन टू एव्हरी एज म्हणजे थोडक्यात आपण याला वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करतोय. सो कन्सिडर एनी डायरेक्शन. हा पॉलिगॉन पूर्ण होण्यासाठी मी एक डायरेक्शन करते. या पॉइंट पासून निघालंय राईट साइडला, देन अपवर्ड्स, देन हिअर टुवर्ड्स लेफ्ट अँड हिअर दिस वन. ओके, सो दिस इज द क्लोज्ड पॉलिगॉन विथ डायरेक्शन्स. मग आता एकदा डायरेक्शन्स डिसाइड झाले की मी चेक करणार आहे प्रत्येक लाईन साठी वाय स्टार्टची आणि वाय एंडची व्हॅल्यू. सो दिस इज युअर वाय स्टार्ट फॉर फर्स्ट लाईन अँड दिस इज युअर वाय एंड फॉर दिस लाईन. म्हणजे वाय स्टार्ट पासून वाय एंड पर्यंत. मग वाय स्टार्टची व्हॅल्यू जर मी इथं वाय ऍक्सिस काढला तर वाय स्टार्टची व्हॅल्यू आणि वाय एंडची व्हॅल्यू मी चेक करते. मग आता इथं काय होतंय, गोइंग डाऊनवर्ड्स असं जर असेल तर काय होईल, वाय स्टार्ट ची व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन वाय एंड आहे. इथं बघितलं ही वाय स्टार्ट ची व्हॅल्यू आहे, एस फॉर स्टार्ट आणि ई फॉर एंड. तर कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे वाय ऍक्सिस वरती, ही स्टार्टची व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन एंडची व्हॅल्यू आहे. मग जेव्हा स्टार्टची व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन एंडची व्हॅल्यू असेल तेव्हा त्याला -1 असाइन केलं. सो या साइडला मी -1 असाइन करते. आता दुसऱ्या लाईनची बघू, ह्याची एंड म्हणजेच सेकंड लाईनची स्टार्ट. सो दिस इज युअर स्टार्टची व्हॅल्यू ऑफ सेकंड लाईन अँड दिस इज युअर एंडची व्हॅल्यू. Now here what is the condition? Start ची value is less than end ची value. So I am going to assign 1 to this particular line. Then here also the same condition is there. I will assign 1 आणि इथं मात्र value drop होतीये and that's why I will assign -1. Getting this? So winding number method मध्ये काय करतोय आपण, पॉलिगॉनला कन्वर्ट करतोय डायरेक्शन्स मध्ये. कुठली डायरेक्शन कन्सिडर करा, मग तुम्ही जरी उलटी डायरेक्शन कन्सिडर केलीत, ही इन्क्रीजिंग आणि ही डिक्रीजिंग वगैरे वगैरे कशीही, तरी सुद्धा मग चालेल. सो व्हॉट एव्हर द डायरेक्शन यू आर चुझिंग इट शुड क्लोज युअर पॉलिगॉन, दॅट इज द वन थिंग. सो एकदा डायरेक्शन कन्सिडर केली की मग प्रत्येकाला व्हॅल्यू असाइन करा. इन्क्रीजिंग असेल तर 1, डिक्रीजिंग असेल तर -1. ओके, आणि जेव्हा व्हेनेवर आय एम ड्रॉइंग एनी स्कॅन लाईन, आता काय करायचंय मला, नंबर असाइन करून झालेले आहेत. सो आय विल ड्रॉ द स्कॅन लाईन. I will draw the scan line by summing up the values of the side. म्हणजे आता मी स्कॅन लाईन काढली, पहिल्यांदा इथे या लाईनला ती टच झालेली आहे और इंटरसेक्ट झालेली आहे, त्याची व्हॅल्यू काय -1. म्हणजे टोटल व्हॅल्यू इज -1 फॉर दिस. मग जेव्हा नॉट हिअर ऍक्च्युली,
before intersecting with this line, the earlier value was 0 for this scan line. जेव्हा intersect झाला त्याचा अर्थ त्याची व्हॅल्यू झाली -1. ज्याला intersect होईल ती व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. So this is the -1 value. Now 0 -1 म्हणजे 0 मध्ये हे ऍड केलं -1. सो लाईनची व्हॅल्यू -1 आहे. मग जेव्हा नॉन झिरो व्हॅल्यू असतील तेव्हा तो इनसाइड असतो पिक्सेल. कन्सिडर दिस. When point is inside the polygon if sum of direction number is non-zero, else it is outside. मग आता तुम्ही बघता इथे 0 होती त्याच्यामुळे तो आउटसाइड होता. आता इथे त्याची 0 आणि -1 ची ऍडिशन झाली -1. सो नॉन झिरो आहे म्हणून ते प्रत्येक पॉइंट इनसाइड असतील. मग इथे आल्यानंतर हे 1 आणि -1 ची ऍडिशन झाली 0. दॅट मीन्स द पॉइंट विल बी लाईंग आउटसाइड फर्दर. म्हणजे पुढचे सगळे पॉइंट्स हे बाहेर असतील कारण त्याची रिझल्ट 0 आलेला आहे. जेव्हा नॉन झिरो रिझल्ट असेल तेव्हा इनसाइड, जेव्हा झिरो रिझल्ट असेल तेव्हा आउटसाइड. ओके. मग इथे पण तसंच केलेलं आहे बघा तुम्ही. हे डाउनवर्ड्स आहे. सो यू कॅन असाइन इन एनी वे रादर. हिअर आपण असं घेतलेलं आहे तरी ते रिझल्ट बरोबरच येतं, किंवा मी डाउनवर्ड्सला 1 दिलं आणि अपवर्ड्सला -1 दिलं तरी सेमच आहे. एनी हाव. सो इथे डाउनवर्डला 1 दिलेलं आहे, अपवर्डला -1 दिलेलं आहे. आणि जेव्हा पास होईल ही तेव्हा इथे 1 येईल व्हॅल्यू. सो 1 पासून ते नेक्स्ट क्रॉस होईपर्यंत 1 पासून नेक्स्ट क्रॉस होईपर्यंत is the value here is 1 which is non-zero म्हणून inside. त्याच्यानंतर 1 आणि -1 ची addition 0. So for this portion it is outside. And again for this particular point when it intersects this line which is having value equal to 1, that point lies again inside. So we can check for any point whether it is lying inside or outside depending upon this method also, winding method. Okay, getting it all of you? So any random point we can check whether it is inside or outside depending upon this winding number method. Okay. Now let us start with the algorithm, because now we know which points are lying inside and which points are lying outside the polygon. By observing two methods, we are now able to separate out the inside outside pixels. So let us start with the filling. Okay, then filling a polygon is a process of coloring every pixel that comes inside. So it is very important that coloring म्हणजे काय असतं किंवा filling a polygon म्हणजे काय, the coloring every pixel that comes inside. जो इनसाइड पिक्सेल असतो तो प्रत्येक फिल झाला की आपोआपच, तो कलर झाला की आपोआपच पॉलिगॉन हा फिल होईल. देर आर 3 टेक्निक्स. फर्स्ट इज बाउंड्री फिल मेथड, सेकंड इज फ्लड फिल, and third is scanline fill method, or it is also called as H flag algorithm. So we are having these 3 algorithms in our syllabus: boundary fill, flood fill, and H flag, or it is also scanline fill method. It is also called as scanline fill method. Okay, so boundary fill method, this is also called as seed fill method. Seed, what is the meaning of seed? You know what is seed? Yes, what is seed? You know? So in any fruit, the seed is lying inside, right? So that seed
The same concept is used in this algorithm. It is considering the inside pixel, which is considered as seed of that polygon. So consider any polygon here. If it is a circle, then consider this circle, and the point which is lying inside is considered as seed point. Seed. So it is considered as inside point, and we start coloring from this pixel. We start coloring from this particular pixel, which is considered as inner point or seed point. Okay, so how this method works? So let us learn it. So first thing is draw the polygon boundaries. Obviously, we should get the polygon drawn first. Then fill up the seed point. So take any point which is lying interior, consider it as a seed point, and you have to color that seed point first. So first I am coloring this seed pixel. Then a seed point is an arbitrary interior point taken as initial or starting point. Seed point म्हणजे काय? तर any initial point किंवा starting point for the filling of polygon. Then the neighboring pixel I will test. So एकदा हा seed point color झाला की neighboring pixel I will search. What are the neighboring pixels? जे या seed point च्या कडेला present आहेत. Neighbors of the seed point. So I will start checking these pixels, whether these pixels are already colored or they are the boundary values. Boundary म्हणजे काय ते polygon वरचे pixels आहेत का? They are whether the boundary pixels. So I will test those pixels, whether they are already colored or whether they are boundary pixels. जर दोन्ही नसतील, ऑलरेडी कलर पण झालेले नाहीयेत आणि बाउंड्री वरचे पण पिक्सेल्स नाहीयेत, then I will color those pixels with the required value. मग मी परत त्याच्या शेजारच्या सगळ्या पिक्सेलला कलर करणार. So this method is called as seed fill. म्हणजे सीड पासून चालू करणार आणि त्याच्या नेबरिंगला कलर करणार, परत फर्दर त्याच्या नेबरिंगला, परत त्याच्या फर्दर नेबरिंगला, and in that way I will complete the polygon. So this method uses the seed point, and that's why the name is given as seed fill method. याच मेथडला बाउंड्री फिल पण म्हणतात किंवा सीड फिल पण म्हणतात. So we will start with the seed pixel initially, and we will test the neighboring pixels, and we go on coloring them. Then this algorithm has two approaches. एक म्हणजे सीडच्या नेबरहुड मधले जर मी फक्त 4 पिक्सेल्स घेतले तर त्याला म्हणतात 4 कनेक्टेड सीड पॉइंट, अँड जर मी 8 पिक्सेल्स घेतले तर त्याला म्हणतात 8 कनेक्टेड सीड पॉइंट. सो आय एम हॅव्हिंग टोटल 2 अप्रोचेस. कन्सिडर दिस इज अ सीड पॉइंट. हा सीड पॉइंट आहे तुमचा. तर त्याच्या नेबरिंगच्या साईडला किती पिक्सेल्स आहेत? जर मी फक्त 4च आहेत असं कन्सिडर केलं, इफ आय विल कन्सिडर ओनली 4 पिक्सेल्स टू द लेफ्ट, राईट आणि टॉप आणि बॉटम, हे जर 4च पिक्सेल कन्सिडर केले तर त्याला म्हणतात 4 कनेक्टेड सीड फिल. आणि जर मी अजून 4 उरलेले कन्सिडर केले, कॉर्नरचे पण, then it will form a 8 connected seed fill method. Okay. Now in this algorithm we are making use of a stack. Why we are using stack? To store the information about the pixels. कोणती इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची आहे? तर पिक्सेल. आता हा सीड पॉइंट जर मी 1 नंबर कन्सिडर केला तर उरलेले सीड पॉइंट्स लाईक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि 9. So currently I am handling the first pixel. मग फर्स्ट पिक्सेलला
च्या फर्स्ट पिक्सेलला मी कलर केलं. So I will take out this first pixel, meaning is that pixel is already colored now. So I will take out this pixel from the stack and then I will push the surrounding pixels or neighboring pixels on the stack. मग पहिल्यांदा मी 2 नंबर पिक्सेल पुश केला, मग 3 केला, मग 4 केला, 5 केला, 6, 7 अप टू 9 पर्यंतचे पिक्सेल मी पुश केले. Then whatever is on the top of the stack that I will consider first. मग 9 नंबरचा पिक्सेल मी चेक करणार पहिल्यांदा whether it is boundary pixel. 9 नंबरचा पिक्सेल हा बाउंड्रीचा पिक्सेल आहे का? नसेल then I will color it. मग मी हा कलर करणार and then I will pop it out. I will pop it out, but at the same time I will take the neighboring pixels of this 9 number and I will push it onto the stack. मग आता काय होईल? 9 चा मी पिक्सेल बाहेर काढला त्याला कलर करून and then here I will push the remaining pixels. मग हा 10 नंबर असेल, 11 नंबर असेल, 12 असेल, 13, 14, 15 like. So I will push it onto the stack. Okay, so the stack is used to store the pixel information. Okay, so that I can store all the neighboring pixels at the same time and one by one I can color it, then pop it out and then push its neighboring pixel further. So for this purpose, I'm using the stack over here. Getting it, all of you? Okay, so here what I'm doing, the seed point is considered, that is considered as initial pixel. Then test the neighboring pixels to determine whether they correspond to the boundary pixel. If not, then paint them and test their neighboring pixels and push it onto the stack. So continue until all pixels have been tested. So till this stack is empty, you have to do the same process. Getting it? Okay, so getting this, all of you, seed fill method. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. right. So see here the examples of 4 connected. So in 4 connected, what is the difference between 4 connected and 8 connected, that we will see. So the 4 connected pixel technique failed to fill the area which is marked in the following figure. So here, if I am having such type of area to color, right? Consider this example that I have to color this particular area. The dark color pixels are showing you the boundary. The dark color pixels shows you the boundary of the required region. Now I will start coloring from this seed point. Suppose this is your seed pixel. What happens in the 4 connected region is I am able to color only these 3. Like, see here, this is your seed point. So I will color it first and I will push only the 4 connected or connected 4 pixels onto the stack. मग हा कलर केल्यानंतर त्याच्या 4 साइड्स कुठले आहेत? एक हा, एक हा, एक हा आणि हा बॉटमचा. बॉटमचा हा आहे तो ऑलरेडी तुमचा बाउंड्री पिक्सेल आहे. सो आय एम नॉट गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन इट. आय विल बी कॉन्सन्ट्रेटिंग ओनली इन दिस 3. So I will push 1, 2 and 3 onto the stack. Then what will happen? The third pixel, suppose 1, 2, 3 हा असेल. So third pixel ला मी चेक करणार. Third pixel हा कलर आहे का? नाहीये, बाउंड्री पण नाहीये. So I will color it. आणि तो पॉप केल्यानंतर मी काय करणार आहे?
त्याचे नेबरिंग पिक्सेल्स घेणार आहे. ह्याचे नेबरिंग पिक्सेल कुठले आहेत? 1, 2, 3 आणि 4. या 4 पैकी ऑलरेडी हा कलर्ड आहे. Then these 2 are the boundary pixels. So only one is remaining. So I will name it as 4. So हा 3 pop करून तिथे 4 येईल. So this pixel. मग हा पिक्सेल कलर करायचा आहे. So next is I am going to color this one. Then I will consider its neighboring pixels. So out of that only this pixel is uncolored, otherwise 2 are boundary pixel and 1 is already colored. So I will color this particular thing. Similarly for this pixel, the boundary pixels, and skipping the already filled and boundary color, we will color this one. And for this pixel only one is yet to color. So I can complete this portion only. But as for this pixel, this is the diagonally present, and we are having only 4 connected example, that is 4 connected approach. So this portion remains uncolored, though we have to color it. But as I am using the 4 connected approach, we cannot judge the diagonal pixels in this case. So it won't fill this area with a 4 connected method. Getting it? So this approach is not able to fill such areas with 4 connected approach, and that's why we are going to make use of 8 connected approach. So what happens in the 8 connected? So we will see in the next slides. So here due to 4 connected, only this much portion is getting filled. And now in 8 connected, what will happen? In 8 connected, I will be numbering all those pixels 1, 2, 3, 4, 5, whatever it may be. And then I will color them. At the same time, this pixel is having its neighboring pixel. This particular pixel is having its neighboring pixel. It has 8 neighboring pixels. This particular pixel is having 8 neighboring pixels. Right? And that's why this pixel is now considered. And as this is considered, further I am going to consider its neighboring pixels and so on. So this portion will get colored as well with 8 connected example. Okay. So this is shown here in the next slides. So I am considering this seed pixel, considering its neighboring 8 pixels, and the process is continued. So I am able to color all those pixels here. So ultimately, I will get the complete polygon field. This is the algorithm. You just read the algorithm. I will be back within 1 minute.
Okay. So in this 4 connected algorithm, we are having the method which is called as boundary fill, in which I am passing the x and y value and integer fill. So it will check whether the fill equal to 1 means it is already filled, and the boundary value. So it is going to have these 4 parameters. So the current pixel that I will use get pixel x comma y. So it will have the xy values. And for this pixel, current pixel, I will check whether it is the boundary pixel and it is filled already or not. So if both the cases are not true, less than greater than boundary means not equal to, like that. So if current pixel is not equal to boundary and not filled, then you have to set that pixel to fill color. Then you have to set that particular value to the required value. And then once that color is filled, once that pixel is filled with the fill color, then you have to call with the its boundary pixels, its neighboring pixels. So how neighboring pixels are carried out? 4 connected. So we are having the 4 connected approach. So this is your current pixel with x and y values. This pixel is having x comma y value. So 4 connected means it's right hand side pixel which has the x plus 1 and y value as it is. Left hand sideचा असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय असेल x minus 1 and y. जर टॉपचा असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय असेल x कॉन्स्टंट आणि y plus 1. आणि जर बॉटमचा पिक्सेल असेल तर काय असेल x आणि y minus 1. So I am doing the same thing. I am calling the pixels which are at those 4 locations. X plus 1 y म्हणजे right hand sideचा pixel, x minus 1 आणि y म्हणजे लेफ्ट हँड साइडचा पिक्सेल, x आणि y plus 1 म्हणजे टॉपचा पिक्सेल आणि x आणि y minus 1 म्हणजे बॉटमचा पिक्सेल. So I will call this recursively and all these things are pushed onto the stack because प्रत्येक मेथड ही बाउंड्री फिल नावानेच मी कॉल करते. सो इट इज अ काइंड ऑफ रिकर्शन टेकिंग प्लेस and at that time all remaining values will be pushed onto the stack, right? So here the 4 connected boundary fill method is working in this manner. All of you are getting it? Yes. Yes, students, getting this method of boundary fill, we will start with the first pixel with x comma y and we will color that pixel and check whether that pixel is a boundary pixel and it is already filled. If both the conditions are satisfied, that means it should not be a boundary pixel and it should not be filled with the color. If both the conditions are satisfied, then color that pixel and push the what we can say neighboring pixels onto the stack. Call the method for the neighboring pixels. Okay, is there any difficulty here? Yes. Is there any difficulty here? No, ma'am. Okay, boys, all of you are getting it? Yes, ma'am. Okay, so let us see the next method, which is 8 connected. Okay, so in 8 connected, what will happen? All these things will be same because in 8 connected also we are checking whether it is boundary pixel or it is having the field value. If it is not, then instead of here 4 statements, we will have 8 statements with
variety of x and y combinations. इथे x plus 1 y आहे, तसंच तुमचं x plus 1 y minus 1 x plus 1 y plus 1 असेल. So in that way, instead of these 4 lines, you will have 8 lines. Right? So all other code will be same for this algorithm. Instead of these 4 lines, you will have 8 lines. कशा असतील ते 8 lines? This is your x, y हा पिक्सेल असेल, तर हा असणार आहे तुमचा x plus 1, y हा असणार आहे तुमचा x plus 1 y plus 1 हा असणार आहे x plus 1 y minus 1 हे आधीचेच 4 ज्याच्यामध्ये x minus 1 होतं, y होतं, इथं x आणि y plus 1 होतं, इथं x आणि y minus 1 होतं. Then this pixel will have x minus 1 y plus 1 value, and this pixel will have x minus 1 y minus 1. So in that way, you will call this boundary fill method for these 8 pixels. Getting it? So that is about 8 connected algorithm. Okay. So let us learn the next method, which is called as flood fill method. So this is the modified version of boundary fill. This is a modified form of boundary fill method, in which the basic concept is like boundary fill only. That means it is also checking here that whether the boundary is reached, or whether the pixel is a boundary pixel. But here, instead of seed point, it will consider whether the interior point is taken and whether it is having the interior color or background color. Only it will check those two things. So here in the flood fill method, it is the modified version of boundary fill. म्हणजे earlier जी method आपण use करत होतो त्याचं modified version आहे. So here the polygon fill starts with a seed point known to be interior and set the neighboring pixel until we encounter the boundary pixel. So here what it will do is, we will consider the seed point only. We will consider interior point, and then we go on coloring the points till we get the boundary pixel. We go on coloring the points till we get the boundary pixel. So condition is checked only once, that until the interior color is there, you have to go on coloring that pixel. And as soon as you reach to the boundary pixel, stop coloring. That is the only condition checked. So here polygon is filled just like pouring water in empty bucket. So however we are filling the water in the bucket, in the same way here coloring is carried out. Common example is the bucket fill tool of MS Paint. So many of you have used the Paint application on the computer, and there we are using the bucket fill. So it is the method in which if we want to draw any particular shape, there is a bucket like structure is there, and it has the color pouring out.
So wherever you are keeping this point, whenever you are keeping this point on any shape and click it, then the whole shape is getting filled with that particular color. So it is the same example that we are putting this tip of this bucket fill tool inside the box or inside the object or polygon, and then just clicking it will fill the complete box with that particular color. So in the same manner here also it is taking place. So like boundary fill method, it is also used in games. So the main purpose of this is application is in games we are using this flood fill method. So what is the difference between the algorithm that we will see now? So here also we are having the 4 parameters: X, Y, fill color and interior color. So earlier we are having the boundary and interior color. So 2 things were there. Instead of boundary, we are using here the interior color only. So if the interior color is there, then only you have to fill the color. That's it. So first of all, we will take the pixel and pixels XY value and the color. We will consider any pixel, its XY value and color. So if this color is equal to interior color, इंटिरियर कलर म्हणजे काय, हा इथे 2 कलर कन्सिडर केलेले आहेत. हा आहे तो बाउंड्री कलर आहे आणि इंटिरियर कलर म्हणजे व्हाईट आहे समजा. सो हा जर पिक्सेल मी घेतलेला और इंटिरियर कलर जर आपण व्हाईटच्या ऐवजी मी म्हणेन की इंटिरियर कलर इज लाईट ग्रीन. So if this pixel I am considering is of interior color, आता तो इंटिरियर कलर आहे. सो हा पिक्सेल मी कन्सिडर केला, त्याचं एक्स आणि वाय पॅरामीटर घेतले आणि कलर घेतला. नाउ दॅट कलर इज इक्वल टू इंटिरियर कलर. येस, याचा कलर काय, इंटिरियर कलरच आहे. सो आय विल स्टार्ट फिलिंग द कलर इन इट. मग सेट पिक्सेल एक्स कॉमा वाय विथ फिल कलर. मग जो कलर मला फिल करायचा आहे, इथे मला रेड कलर फिल करायचा आहे या पिक्सेल मध्ये. सो आय विल फिल द रेड कलर इन दिस पिक्सेल. And then I will call for the neighboring pixels. मग परत नेबरिंग पिक्सेल साठी मी सेम मेथड कॉल करणार आहे आणि मग नेबरिंग पिक्सेल्स माझे कलर होऊन जातील त्या केसमध्ये. हे 4 कनेक्टेड साठी झालं. तसंच 8 कनेक्टेड साठी सुद्धा अप्रोच आपण हा फॉलो करू शकतो. इथे काय केलंय आपण, आधीच्या मेथड मध्ये आपण प्रत्येक वेळी बाउंड्री बरोबर त्याचं कंपॅरिझन करत होतो. मगासच्या मेथड मध्ये आपण काय करत होतो, इफ यू रिमेंबर, आपण प्रत्येक पिक्सेल बाउंड्री बरोबर कंपेअर करत होतो. तर तो बाउंड्री बरोबर कंपेअर न करता मी काय करतेय, फक्त तो इंटिरियर बरोबर कंपेअर करतेय. जो इंटिरियर कलर आहे त्याचा, त्या कलर बरोबर मी त्याचा कलर कंपेअर करतेय. सो प्रत्येक पिक्सेल कंपेअर करण्यापेक्षा मी त्या पिक्सेलचा कलर फक्त इंटिरियर बरोबर कंपेअर करणार आणि जर इंटिरियरचा कलर असेल तर त्याला फिल करणार आणि मग त्याचे नेबरिंग पिक्सेल्स साठी पण फ्लड फिल कॉल करणार. ओके, सो हियर द कंपॅरिझन इज टेकिंग प्लेस ओनली बिटवीन द करंट पिक्सेल्स कलर अँड द इंटिरियर कलर. So I am not worried about the boundary color has reached or not. Okay, so that is the modification in the earlier method. Okay, all of you are getting it? Yes. Yes, students.
Okay. So how it works? So it is applicable for any regular or irregular shapes as well. And it is going to consider like this. So first of all, this is your boundary color is orange and interior color is white and the fill color is pink. So I am going to have this pink fill color in this region. So it will consider white color आहे. Yes, white color असला की त्याला pink color convert करायचं. एवढंच काम फक्त तो अल्गोरिदम परफॉर्म करणार आहे. जर दुसरा कुठलाही कलर त्याला सापडला नेबरिंग मध्ये then it will remain as it is. फक्त जर व्हाईट असेल तरच फक्त कलर होत जाईल. ओके. Okay, so in brief, flood fill and boundary fill algorithms are used for coloring a given figure with a chosen color. So we are going to choose the color and we are going to fill the particular polygon. So for the required color, the polygon will get filled. Then flood fill is one in which all connected pixels of a selected color get replaced by fill color. So flood fill मध्ये काय होतं तर all connected pixels are replaced by fill color. And in boundary fill, we are going to stop once the boundary is found. म्हणजे boundary जेव्हा सापडलं की we are going to stop in that direction. But here we are not going to check with the boundary. फक्त आपण interior check करणार आहे आणि त्याला fill color नी color करणार आहोत. We are not worrying about the boundary is reached or not. So that are the two methods of polygon filling. Okay. दोन्ही मेथड कळालेल्या आहेत. दोन्हीतला डिफरन्स स्लाइट मॉडिफिकेशन आहे. फक्त एक टेस्ट फ्लड फिल मध्ये आपण करत नाही आहोत की बाउंड्री पिक्सेल इज रीच्ड और नॉट हे आपण प्रत्येक वेळी चेक नाही करत. त्याऐवजी आपण फक्त इंटिरियर कलर आहे का त्याचा एवढा चेक करतो आणि त्याला कलर करतो. एवढाच डिफरन्स आहे फ्लड फिल मध्ये आणि बाउंड्री फिल मध्ये. गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, so let us see the last method of polygon filling. So that is called as scanline fill method. The name itself gives you idea. Scanline fill म्हणजे प्रत्येक scanline प्रमाणे तुम्ही कलर फिल करत जाणार आहे पॉलिगॉन मध्ये. So it is used in raster scan devices because scanline wise filling आहे म्हटल्यानंतर raster scan आहे. raster scan मध्ये आपण काय करतो zigzag pattern फॉलो करतो. scanline प्रमाणे आपण मूव्ह करतो बरोबर. So here the same approach is followed in this scanline fill method also. दिलेल्या ऑब्जेक्टला मी स्कॅनलाईन ड्रॉ करणार आहे आणि त्या स्कॅनलाईन प्रमाणे मी कलरिंग करत जाणार आहे त्या ऑब्जेक्ट मध्ये. So this method is used in raster scan devices. The scanline algorithm works as follows. First, it find intersection of scanline with all edges. पहिल्यांदा काय होतंय तर I am going to find the intersection of the scanline with each edge. Then sort intersection in increasing X. We are going to sort those intersections in increasing order of X. And then fill all the pixels between the pair of intersections. Mug, we are going to pair those intersections. So we will consider along with the example only. So first thing what it will do, it will find the intersection of scanline with all edges. So consider this 7 number scanline now, or we will consider this 4 number scanline. Okay. In this picture consider the 4 number scanline. Then
it will find the intersection of scan line with all edges. मग 4 नंबर ही स्कॅन लाईन आहे, ती इथे एकदा इंटरसेक्ट करतीये आणि इथे एकदा इंटरसेक्ट करतीये. Okay, so this scan line is intersecting 2 times. Then it is finding the intersection with all edges. So first step मध्ये मला कळलं की 2 intersections आहेत त्याचे. सेकंड स्टेप मध्ये मी काय करणार आहे, sort intersection in increasing x. I am going to sort those intersection with increasing value of x. मग इंटरसेक्शन कुठे होतोय, when x is equal to 2 आणि इंटरसेक्शन होतोय when x is equal to 8. So I am going to sort them in increasing order. म्हणजे पहिल्यांदा 2 च्या इथे x is equal to 2 असताना इंटरसेक्शन झालंय आणि x is equal to 8 असताना इंटरसेक्शन झालंय. फॉर स्कॅन लाईन 4 ओनली. मी फक्त स्कॅन लाईन 4 साठीचा डेटा सांगतेय तुम्हाला. ओके. Then in the third step, what it will do, it will pair the intersections. It will pair the intersection. बघा, पेअर ऑफ इंटरसेक्शन केले मी. मग आता इथे 2च इंटरसेक्शन आहेत, सो आय एम गोइंग टू मेक पेअर ऑफ इट. 2 आणि 8 ची एक पेअर तयार केली. अँड फिल ऑल द पिक्सेल्स बिटवीन पेअर ऑफ इंटरसेक्शन. म्हणजे 2 पासून 8 पर्यंत जे आहे त्याच्यामधले पिक्सेल्स कलर करायचे. सो आय एम गोइंग टू कलर दिस 3rd नंबर पिक्सेल, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th and 7th. Okay, so these are only the 3 steps required for scan line fill method. मग असंच जर मी प्रत्येक स्कॅन लाईन साठी केलं तर मला फायनल रिझल्ट्स मिळून जातील. आता तुम्ही बघा इथे 9 नंबर स्कॅन लाईन साठी अप्लाय करा याच स्टेप्स. 9 नंबर स्कॅन लाईन साठी काय होतंय, आता पहिलं इंटरसेक्शन इथे होतंय या पिक्सेल बरोबर when x is equal to 0. म्हणजे पहिल्यांदा मी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करणार आहे. एकदा इथे झालं, परत इथे झालं, परत या लाईनवर या पिक्सेल्सशी झालंय आणि इथे झालंय. ठीक आहे, या पिक्सेल्स. ओके ओके, सो टोटल 4 टाइम्स त्याचं intersection झालाय. So 4 times intersection is taking place along scan line number 9. सेकंड मी काय करणार आहे, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये टाकणार आहे त्याला. when x is equal to 0, then x is equal to 2, then x is equal to 8 आणि x equal to 9. 8 आणि 9. देन थर्ड स्टेप मध्ये काय करायचंय, मला त्याचे पेअरिंग करायचंय. सो 0 to 2 हे एक पेअर झालं आणि 8 to 9 हे दुसरं पेअर झालं. मग 0 पासून 2 पर्यंत कलर करा. सो आय एम गोइंग टू कलर दिस पर्टिक्युलर पिक्सेल. आणि 8 पासून 9 पर्यंत पण कलर करा. सो आय एम गोइंग टू कलर some portion of 8, some portion of 9, like that. Okay, so this is how the scan line fill method works. मग आता क्वेश्चन आहे स्पेशल केसचं, जसं मगाशी होतं तसं. स्पेशल केस कधी असेल, when the scan line intersects the polygon at its vertex. इथे स्कॅन लाईन नंबर 8 बघा. आता इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? येस Yes, ma'am. Okay, so for every scan line same process is repeated. नंतर स्पेशल केस म्हणजे काय आहे, तर स्पेशल केस मध्ये येतात हॉरिझॉन्टल जर लाईन असेल तर. आता समजा हाच ऑब्जेक्ट आहे आणि तो असा हॉरिझॉन्टल असेल, ही लाईन अशी असेल, तर काय होईल, हॉरिझॉन्टल असेल जर त्याची साईडच, पॉलिगॉनची साईड जर हॉरिझॉन्टल असेल तर काय होईल,
हा असतानाच तुमचा पॉलिगॉन कलर आहे. ऑरेंज कलर जो आहे तो तुमचा पॉलिगॉन कलर आहे. मग त्याला तुम्हाला रिप्लेस नाही करायचं. पण आपलं अल्गोरिदम काय सांगतंय की सेकंड नंबर स्कॅन लाईन वर तो किती वेळा इंटरसेक्ट होतोय? 1 2 3 4 5 वेळा इंटरसेक्ट होतोय. at x equal to 3, x equal to 4, x equal to 5, x equal to 6 आणि x equal to 7. मग अशी केस आपण कन्सिडर करायची आहे का? तर नाही. स्पेशल केसेस काय आहेत? तर हॉरिझॉन्टल जर एजेस असतील तर यू हॅव टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम युअर अल्गोरिदम. हॉरिझॉन्टल साइड्स आपण एक्सक्लूड करायच्या कारण ते ऑलरेडी बाउंड्री व्हॅल्यूला असाइनच आहेत. सो वी डोंट नीड टू चेंज देम इन टू एनी कलर नाव. बरोबर. सो दे आर ऑलरेडी असाइन्ड टू बाउंड्री व्हॅल्यूज. सो आता आपल्याला त्याला चेंज करायची काही गरज नाहीये. अँड दॅट्स वाय व्हेनेवर द हॉरिझॉन्टल एजेस आर देअर यू हॅव टू एक्सक्लूड इट. दॅट इज युअर फर्स्ट स्पेशल केस. आणि सेकंड स्पेशल केस तेव्हा जेव्हा तुमची स्कॅन लाईन व्हर्टायसेस मधून मूव्ह होते. कन्सिडर करा ही एक्झाम्पल 8 स्कॅन लाईन. 8 स्कॅन लाईन मध्ये काय होतं? किती वेळा 8 स्कॅन लाईन इंटरसेक्ट होतीये बघा. स्टेप नंबर 1 प्रमाणे 8 स्कॅन लाईन इथे एकदा होतीये, इथे एकदा होतीये आणि इथे एकदा होतीये. सो 3 ठिकाणी होतीये. 3 इंटरसेक्शन्स आहेत. त्याच्यानंतर दुसरं स्टेप काय होईल? मग एक्स ची व्हॅल्यू प्रमाणे त्यांना असेंडिंग ऑर्डर मध्ये पुट करा. एक्स इक्वल टू 1 असताना एक होतं, एक्स इज इक्वल टू 5 असताना एक होतंय आणि एक्स इक्वल टू 9 असताना एक होतंय. मग आता काय होईल? मला पेअर करायच्यात. मग मी पेअर कशा करणार? 1 आणि 5 ची पेअर करणार का 5 आणि 9 ची पेअर करणार? आय एम नॉट नोईंग दिस हाऊ टू पेअर 3 एलिमेंट्स. मग त्या केसमध्ये सुद्धा काय करायचंय? जर व्हर्टेक्स असेल तर यू हॅव टू काउंट इट ट्वाइस. म्हणजेच हे 1 5 9 न लिहिता व्हर्टेक्स आहे तर ती 2 वेळा लिहायची. 5 च्या इथं 2 वेळा त्याचं इंटरसेक्शन झालं. Now I can do the pairing. मग काय होईल? 1 to 5 आणि 5 to 9 असे 2 ग्रुप होतील. मग 1 to 5 जे आहे ते मी कलर करणार पहिल्यांदा आणि 5 to 9 पण कलर करणार. So it will be easier for you to color such scan lines where the vertices are there on it. Okay, कळालं हे? Yes, students, getting this? Am I audible? All of you getting it? थोडं थोडं कळालं मॅम. ओके, काय नाही कळालं मग? सी, हे 3 स्टेप्स तुम्हाला कळालेले आहेत. प्रत्येक स्कॅन लाईन साठी तुम्हाला हे 3 स्टेप फॉलो करायचे. पहिल्यांदा तर त्या लाईनचं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करायचं एजेस बरोबर. त्याच्या एक्स व्हॅल्यू प्रमाणे त्याला सॉर्ट करून घ्यायचं. प्रत्येक 2 पॉइंट, प्रत्येक 2 एक्सच्या व्हॅल्यू आहेत याला पेअर करायचं आणि त्या 2 पेअरिंगच्या मध्ये सगळे पिक्सेल्स असतील ते कलर करायचे. बरोबर. इथे तुम्ही बघा, कुठल्याही याच्यासाठी काय करताय तुम्ही? स्कॅन लाईन ड्रॉ केल्यानंतर मधले पिक्सेल्स तुम्ही कलर करताय. इथे पण तसंच करताय. बरोबर. पेअर तयार होतीये. इथे एक्स ची व्हॅल्यू 2 असताना आणि 5 असताना समजा आणि 7 असताना आणि 10 असताना जे काय असेल ते. सो त्या पेअरच्या मध्ये तुम्ही कलर करताय. दिस इज युअर स्कॅन लाईन अप्रोच. पण ही मेथड कधी फॉल्स होईल? जेव्हा मी स्कॅन लाईन इथे काढेन तेव्हा.
आता 3च पॉइंट्स येत आहेत. 3 पॉइंट मध्ये तुम्हाला शक्य आहे का पेअरिंग करणं? नाही, कुठला तरी एक इलिमेंट तसाच राहील. सो आपण काय करतो, जिथे व्हर्टेक्सशी तो इंटरसेक्ट होईल तिथेच मी 2 काउंट घेते तिथे. सो 2 वेळा आय विल राईट दॅट नंबर. एक्सची व्हॅल्यू जी काही असेल त्या व्हर्टेक्सला तो नंबर मी 2दा लिहीन. म्हणजेच काय होईल, माझा हा पोर्शन पण पूर्ण कलर होईल आणि हा पोर्शन पण पूर्ण कलर होईल. गेटिंग इट? Getting it now? All the boys students. Roll number 3, Nikhil. Yes, ma'am. Getting this method? Yes, ma'am. Okay. Roll number 5, Divya. Yes, ma'am. Getting this method? Yes, ma'am. Okay. Okay, so that is how the scanline filling process works. So this process is having one algorithm, which is age flag method. So actually the time is up. Only 2 minutes are remaining. So let us stop for today. And only this point from the second number chapter is remaining, which is age flag algorithm. It will take hardly 5 to 7 minutes. Shall I continue for 5 minutes so that our second chapter will be over? Okay, ma'am. Okay, right. Thank you. So this age flag algorithm works on the same principle with scanline filling method. जसं scanline filling method प्रत्येक scanline check करून filling in the polygon filling perform करत होतं, तसंच age flag पण करते. So in age flag there are 2 steps. First is counter outline. Counter means the boundary of the polygon. मग step 1 मध्ये काय होतं तर we are going to draw the outline first. Counter outline म्हणजेच पॉलिगॉनची बाउंड्री आपण ड्रॉ करतोय स्टेप नंबर 1 मध्ये, आणि स्टेप नंबर 2 मध्ये आपण इनसाइडचा जो रिजन असेल तो आपण फिल करतोय. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द algorithm. So how to draw the boundary? For that, this particular condition is considered. X plus half should be greater than X intersection. X plus half should be greater than X intersection. What is the meaning of it? Okay, we will take very simple example. Here X is equal to 0, X equal to 2, 4, 6, 8, and 10. Okay. So as scan lines are horizontal, we are concentrating only on the X values in the algorithm. Okay. So this is your X value, X is equal to 2. Now what it tells, for every scan line you have to draw the boundary value. प्रत्येक scan line साठी तुम्ही काय करणार आहे, एक boundary value draw करणार आहे. So first thing, it will start with this scan line number 1. Consider this is your scan line number 1. Then it will check X intersection value. X intersection कुठे होते? X is equal to 2 या location ला होते at scan line number 1. Intersection takes place at X is equal to 2. So after 2, X intersection म्हणजे 2 ही व्हॅल्यू मी इथे पुट करणार आहे.
2 पेक्षा जास्त म्हणजे 2 च्या पुढे हाफ एवढ्या अंतरावरती जेवढे काही एक्सच्या व्हॅल्यू असतील त्याला मी बाउंड्री व्हॅल्यू म्हणणार आहे. सो 2 पासून पुढे हाफ एवढं डिस्टन्स. So this is your 2 plus half, let's say. So this particular thing, I am going to call it as a boundary of the polygon. So this is true for scan line number 1, scan line number 2, scan line number 3, scan line number 4, scan line number 5, let us assume. Okay, so this is called as boundary. Okay, so x plus half म्हणजे आता x इंटरसेक्शन झालंय x इक्वल टू 2 ला 2 प्लस हाफ एवढ्या अंतरावरती ती बाउंड्री ड्रॉ करेल. सेम इज ट्रू फॉर द सेकंड इंटरसेक्शन. या स्कॅन लाईनचे इंटरसेक्शन कुठे होते सेकंड टाइम? x इज इक्वल टू 8 ला. मग 8 प्लस हाफ एवढ्या अंतरावरती तो दुसरी बाउंड्री ड्रॉ करेल. सो नाव द बाउंड्री इज सेट. ओके, सो स्टेप नंबर 1 इज ओव्हर. मी काय केलेलं आहे, जेव्हा जेव्हा एक्स इंटरसेक्शन होईल स्कॅन लाईन बरोबर त्यापासून हाफ एवढ्या डिस्टन्स वरती एक बाउंड्री पिक्सेल ड्रॉ केलेली आहे. बाउंड्री रिप्रेझेंटेड विथ रेड कलर अँड हॉरिझॉन्टल इज ॲज इट इज बिकॉज वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द स्कॅन लाईन. So we are not concentrating on the horizontal lines. We are concentrating only on the vertical lines where x is changing. Okay, so here this is your boundary. Now you have to fill inside. You have to fill the inside. So step number 1 is over. We have drawn the vertical boundaries. Vertical boundary आपण set केलेली आहे. Now step number 2 काय सांगते? Now we have to fill the inside. So inside fill करण्यासाठी मी ब्लू कलर घेते. आता काय होतंय बघा, फॉर इच स्कॅन लाईन, आता ही स्कॅन लाईन नंबर 1 आहे. फॉर इच स्कॅन लाईन फर्स्ट यू हॅव टू सेट द व्हेरिएबल इनसाइड इज इक्वल टू फॉल्स. इनसाइड इज ऍक्टिंग ॲज अ फ्लॅग. फ्लॅग म्हणजे काय? फ्लॅग म्हणजे एक व्हेरिएबल असतं ज्याला दोनच व्हॅल्यू असतात, ट्रू फॉल्स किंवा 0 आणि 1 आपण असं म्हणू शकतो. सो it uses the flag in this algorithm and that's why the name is given as h flag. Flag कुठलं इथं वापरलेलं? inside नावाचं व्हेरिएबल आहे. inside is acting as a flag which is set to the false value first. म्हणजे पहिल्यांदा inside is equal to false set केलंय. मग x is equal to 0 to x max म्हणजे या पॉइंट पासून ते किंवा 0 पॉइंट पासून ते x max पर्यंत मॅक्सिमम व्हॅल्यू समजा 10 आहे. म्हणजे 0 पासून ते 10 पर्यंत काय करायचंय तुम्हाला ते बघा. इफ पिक्सेल इज सेट टू बॅकग्राऊंड व्हॅल्यू, पिक्सेल जर बॅकग्राऊंड व्हॅल्यूला सेट असेल तर तो यू हॅव टू निगेट द इनसाइड अँड एंड इफ. सो दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर this is applicable for the what we can say the pixels after intersection. So here instead of 0 and 10 we are going to have the intersection points. म्हणजे फक्त बाउंड्रीच्या बाउंड्रीला तुम्ही आता x max x is equal to 0 आणि x max करून ठेवलेलं आहे. So this is your x is equal to 0 and this is your x is equal to x max. Because once the boundary is reached, we are going to check for every scan line. So on scan line number 1, x 0 पासून चालू करणार आहे. तर initial value of inside ही false आहे. Then it will go for the first pixel. If pixel is set to background value, yes, the pixel is not yet colored. ह्याला कुठली व्हॅल्यू आहे? बॅकग्राऊंड ची व्हॅल्यू आहे. सो यू हॅव टू निगेट इनसाइड. निगेट इनसाइड म्हणजे काय? तर इनसाइड झालं ट्रू, आधी होतं फॉल्स. सो इनसाइडची व्हॅल्यू आता झाली ट्रू अँड यू हॅव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर
every pixel here. So you are going to have the every pixel scanned, and we are setting here inside is equal to true because it is of background value now. And then once this scan line is over, once this x is equal to 0 to x max is over, you are going to check whether inside is equal to true. What is the value of inside? It is true because it is not yet colored. The true hai. So what you have to do, set the pixel to polygon value. You have to set that pixel to polygon color. So if I want to color it with blue, I am going to color it with the polygon color, that is blue color. Okay. And once you are going to have the so this is applicable for the whole scan line, and this process is repeated. And if your inside value is false, then what will happen? You have to set the color to the background. So you are going to set it to the background, but it will not be false anywhere because all the inside pixels are of background intensity only. So until all the pixels are of background intensity, then your inside is always true, and you have to change it into the polygon color. So depending upon this inside value, you are changing it to either polygon color or background color, and that's why the flag is set. Inside is the flag. It is used in this algorithm to set the value either to the true or false. And for that purpose, this algorithm is called as H flag algorithm. Okay. And this is done for every pixel. So every pixel we are going to do in the same manner. Getting it? For every scan line and again. So two for loop are there for every scan line and for every pixel. You have to repeat the same method. Getting it? Yes, students? Yes, Yes, ma'am. Yes. Okay. So this ends with your chapter number 2. And we will be starting with chapter number 3 in the next lecture. But before that, tomorrow is Thursday, right? So tomorrow you are having a guest lecture on chapter number 6. So be present for lecture because that will be a combined lecture of you and regular students. So chapter number 6 is curves. For that chapter, you are having the guest lecturer from Pune University, and he will be teaching you he will be giving the outline of the curves, chapter number 6. Okay, so tomorrow from 12 to 3, you will be having that lecture. Okay, so take note of it. I will be passing the message tomorrow also, but you have to be present for that lecture. Okay, so give attendance. Roll number 1, present. 2, 3, Present. 4, Present. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, 14,
15. Present, ma'am. Right. So all of you can leave now. Thank you.